блядь! 18 servicemen from North Korea have already fled their positions on the border between the Bryansk and Kursk regions of Russia. This occurred 7 kilometers from the state border with Ukraine. Intelligence sources disclosed this information to Suspiln. According to the source, the motives for the escape have not been established, and the Russian army has begun searching for them. At the same time, Russian military officials are trying to conceal this information from higher command. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has referenced intelligence reports indicating North Korea's de facto involvement in the ongoing war, after reports have emerged indicating that more than 20 soldiers were killed near Donetsk due to a missile strike on October 3rd, including 6 North Korean officers. Putin submitted the treaty, which stipulates that either nation must render military assistance to the other in the event of an attack, to the Russian State Duma for ratification. GoPro footage of an unsuccessful Russian assault on Ukrainian positions. As can be seen, modern warfare is increasingly fought not against soldiers, but against the drones and robots they operate. After sustaining injuries, the assault group retreated. Группа, третья группа, 2 человека к нам на эвакуацию, 2 человека к нам. 300. Оттягиваемся! Иду! Бля, еще один бросник! Бах его! Сюда пиздуй! Да, в русле приеме! Утягивайте его! Куда уебал, хуй знает? Где? Блядь! Сука! Пизда нахуй! Да нахуй! Меня уебало. Уебало. Уебало мне. Брос, пидорас. А? Пока мы. Да. Отходим, оттягиваемся. Ага, нога целая. Нога целая. Куда уходим? Где? The Chimeras of the 20th Special Forces Battalion hunted down a Russian motorcyclist, a pickup with infantry, a truck carrying ammo, and a tank.
Russian forces are not preparing for winter on the front and are trying to achieve their goals before the frost sets in, according to spokeswoman of the Operational Tactical Group Luhansk, Anastasia Bobovnikova. While Ukrainian troops are actively preparing for winter conditions, Russians are relying on the dry weather in the Donetsk region. Russian propagandist Solovyev. We should have been used nuclear missiles long time ago. Why can't we hit NATO training bases, IK? Nobody's going to stand up for old Europe. 0 days without nuclear threats from Russia. Не надо ничего ждать, что идет оттуда. А ракетами давно надо было бить, на мой взгляд. Давно надо было показать, что у нас ядерное оружие есть. Как это делать? На полигоне. Я, например, считаю, что прекрасная цель для тактического ядерного оружия действительно полигон. Яворский. Очень хороший. Очень хороший полигон. Да, ради бога. Поэтому полигоны. Но не по натовским же. Пока, по крайней мере. А, кстати, чем вас так НАТО не нравится? Ответить могут. Вот и не Чем? нравится. Кто будет отвечать? Штаты. Вот не случайно же Мэтлок, да, его фамилия была? Мэтлок сказал, Мэтлок же сказал, а что вы решили, что Штаты будут отвечать за Европу? Какой идиот в Штатах, понимая, как работает система, можно будет говорить о том, вписываться что за Европу? Соединенные Штаты заранее закладывают то, что... Так они заранее заложили, пример. Не уходят. Но с Турцией они это показали, когда Турция умоляла, чтобы вступила 5-я статья, когда они сбили наш самолет, помните же этот кризис? И когда мы реально подняли бровь. Немногие знают, как мы тогда ответили, но военный ответ был страшный. И потери Турции были сумасшедшие. Это правда. Но мы вежливо тогда не стали эту тему оружие ответили. НАТО тогда что сказала? Мы ни при чем, ваши дела. Правильно, а как они еще по-другому могут сказать? Извините, конечно, Это нет. действительно были дела Турции. Нет, формально 5-ю поправку могли исполнить. Вот сейчас будет то же самое. Никто не будет вписываться за старушку Европу. First-person footage from a firefighter at the scene of a gas station explosion in Grozny, Chechnya, captured on October 12th. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.